హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్. ఇవాళ మనం చేసేది డే 5 ట్రైసెప్స్ చేస్తున్నాం. చూపించాను. ఫస్ట్ వేరేషన్ వచ్చి స్కల్ క్రష్. ఫ్లాట్ బెంచ్ మీద పడుకొని జిగ్జాగ్ ర్యాప్ తీసుకొని స్కల్ క్రష్ చేసాం. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను. ఈ వేరియేషన్ మనం చూపించేది ట్రైసెప్స్ శక్తి చూపిస్తున్నాడు. హోల్డింగ్ ఇట్లా స్లో 15 into 3 sets. ఇది స్కల్ క్రష్. ఎల్బో లాక్ हो रहा ना. ఇది 15 into 3 sets. ఇది ట్రైసెప్స్కి ఇవ్వాలి సార్. నెక్స్ట్ వేరియేషన్స్ మనం ఓవర్ హెడ్ ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తాం. సింగిల్ హ్యాండ్ ఈచ్ హ్యాండ్ అయితే 15 reps. స్లో ఈచ్ హ్యాండ్ 15 reps. మళ్ళీ అంతే ఫర్నిచర్. ఈచ్ హ్యాండ్ 15 into 3 sets అవుతుంది. ఒకవేళ మీరు వెయిట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తారంటే రీప్లేస్ తగ్గించుకోవచ్చు. 12 అండ్ నెక్స్ట్ 10. ట్రైసెప్స్ థర్డ్ వేరియేషన్ వచ్చి ఓవర్ హెడ్ ఎక్స్టెన్షన్ విత్ డబుల్ హ్యాండ్ ప్లేట్తో చేసిన డిస్క్ తోటి. ఈ ట్రైసెప్స్ డబుల్ హ్యాండ్ ఓవర్ హెడ్ ఎక్స్టెన్షన్. ఇంకా నీ చదువు వచ్చా సేమ్. ఇది కూడా 15 into 3 sets. ఇది ట్రైసెప్స్. ట్రైసెప్స్ ఫోర్త్ వేరియేషన్ ట్రైసెప్స్ పుష్ డౌన్ విత్ రోప్ తో చేస్తున్నాం. "15 into 3 sets. సేమ్ ఇది 15 into 3 sets చేయాలి. ఇంకోటి నెక్స్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి ట్రైసెప్స్ 50 వేరియేషన్ ఓవర్ హెడ్ ఎక్స్టెన్షన్. సేమ్ ఇది కూడా 15 into 3 sets. into 3 sets అవుతుంది. ట్రైసెప్స్ 5 వేరియేషన్ అవుతుంది. ట్రైసెప్స్ లాస్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసి 6th వేరియేషన్. ఇది బెండ్ ఓవర్ డబుల్ హ్యాండ్ కిక్ బ్యాక్. ఇది ట్రైసెప్స్ కిక్ బ్యాక్. స్క్వీజ్ ట్రైసెప్స్. ఈ పార్ట్ లాటరల్. డే 5 ట్రైసెప్స్ చేసాం. ఒకవేళ మీకు అబ్డమన్ చేయాలనుకుంటే యాప్ సెట్ డే 1 డే 2 చేసాం. అబ్డమన్ క్రంచెస్ పెట్టుకోవచ్చు. క్రంచెస్ లెగ్ రేసింగ్ క్రంచెస్.